Tu crees que algunas preguntas cambian una vida para siempre. La noche estaba tranquila, con un air suave moviendo las luces del estudio. El escenario tenía un brillo cálido, casi temido, como si las lamparas observaran un secreto. Y cada persona ali percha esperar algo que todavía nadie entendía. Keanu estaba sentado en una esquina del sofá, con su postura correcta, ropa sencilla, mirada profunda y una cama que ocultaba misterio. Percha escuchar cada latido del ambiente, como si buscara un significado escondido en las miradas. Sandra ligó con su sonrisa suave, elegante, segura pero humilde. Su presencia siempre inspiraba respeto sin necesidad de palabras. Sus ojos brillaban como si guardaran historias que solo el corazón podía leer. El programa era una entrevista especial sobre superación, resiliencia y esperanza. El público esperaba escuchar anécdotas motivadoras. Aunque nadie imaginaba que aquella noche se convertiría en un recuerdo imposible de olvidar. El presentador habló sobre logros, sacrificios y valencia, pero mientras todos reían y aplaudían, Keanu parecía estar pensando algo más profundo, como si cada palabra hablara con su propia vida. Sandra observaba aquella actitud silenciosa y amable, sentía un cariño sincero por él, uno que no necesitaba fama ni atención para existir. Keanu escuchaba atentamente, con respeto sincero, con una empatía tranquila, respondía con frases cortas pero significativas, cada una línea de humildad. El público notaba esa esencia especial, ese modo de valorar la humanidad más que el éxito. Sandra hablaba de sus desafíos personales, no solo de su carrera, sino del miedo a decepcionar a las personas que amaba. Su voz seguía firme, aunque sus emociones parecían caminar sobre una línea delicada. Todos escuchaban con admiración, aunque nadie comprendía la profundidad detrás de aquellas palabras. Keanu miró a Sandra durante varios momentos silenciosos. No era provocación, no era romance superficial, era respeto puro, reconocimiento sincero, como si su corazón entendiera su dolor. Sus ojos hablaban un lenguaje calmado, sin exigencias, sin presión, solo apoyo. Sandra notó aquella forma de mirarla, sintió seguridad, sintió compañía emocional, aunque ninguno decía nada sobre ello. La amistad parecía convertirse en algo poderoso, pero silencioso, tan profundo que se estaba, tan honesto que sanaba. El presentador les pidió un consejo para la audiencia, algo que motivara a quienes estaban luchando contra el desánimo. Sandra respiró hondo, juntó sus manos, y habló sobre la importancia de elegir personas que cuiden la esencia, que acepten los silencios, que no exigen perfección. Keanu escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro. Cuando llegó su turno, él dijo algo inesperado, con voz suave pero firme, con una calma que tocaba el alma. Dijo que el verdadero amor, y fuera amistad o romance, no buscaba fama, no buscaba aplausos, solo buscaba comprensión, paciencia y un compromiso genuino con la bondad. El público quedó en silencio por unos segundos, antes de aplaudir confusa, porque aquella reflexión no sonaba como un discurso preparado, sonaba como verdad. Sandra lo miró con un brillo especial en los ojos, y una mezcla de sorpresa y ternura, como si algo hubiera despertado en su corazón. Keanu notó aquella reacción, pero guardó silencio una vez más, como si supiera que no era momento de decir lo que guardaba en el alma. Después de la entrevista, caminaron juntos hacia la salida del estudio. La noche estaba serena, con luces suaves reflejando sobre el pavimento mojado por una ligra llovizna. Sandra caminaba con los brazos cruzados, pensativa, preguntándose por qué aquellas palabras de Keanu la afectaban tanto. Él, con pasos tranquilos, mantuvo la distancia justa, mostrando respeto, sin invadir su espacio emocional. Caminaron así, sin prisa, sin obligación de hablar, y aún así el silencio parecía tener significado. Sandra finalmente sonrió, se giró hacia él, y dijo que le habían inspirado sus palabras, que no eran solo reflexión, sino prueba de que la bondad verdadera todavía existía.
Keanu bajo la mirada con humildad y respondió quella bondad solo requiere lección, incluso cuando dual. Sandra sintió una punzada profunda en el pecho, como si aquellas palabras hubieran tocado una herida escondida. Él no presionó, solo esperó con respeto, consciente de que los corazones también necesitan espacio para respirar. En ese instante, el viento sopló con delicadeza, moviendo el cabello de Sandra hacia un costado, y Keanu lo acomodó con cuidado, sin intención romántica evidente, solo con un acto de ternura genuina. Ese gesto simple la desconcertó, porque no había exageración, no había intención de impresionar, solo consideración sincera. Sandra sintió una fragilidad dulce, una vulnerabilidad bella, algo que no esperaba sentir aquella noche. Ella se quedó mirando a Keanu, notando algo en su mirada, una pregunta silenciosa que no lograba descifrar. Sus ojos reflejaban cariño, respeto y una intención que todavía no estaba lista para pronunciarse. Entonces, Keanu hizo algo sorprendente, algo tan sutil que solo quien escucha con el corazón podría entenderlo. Preguntó con voz suave, casi tímida, pero llena de pureza. Preguntó si alguna vez había pensado en una promesa tan grande como compartir la vida con alguien que la respetara en su esencia más profunda. Sandra se quedó inmóvil unos segundos, una mezcla intensa de asombro y emoción, incapaz de responder de inmediato. La pregunta no era directa, no era formal, no era urgente, pero el mensaje era claro, como un susurro que buscaba respuesta en el alma. Su corazón tembló, y su respiración se volvió lenta, porque aquella no era una invitación a una historia casual, era una invitación a un compromiso real, a un amor con respeto, paciencia y verdad. Y aunque todavía no pronunciaba palabras, la mirada de Sandra comenzó a cambiar, como si una respuesta dulce y profunda intentara formarse desde adentro. Pero antes de que ella pudiera responder, un sonido inesperado interrumpió el momento. Un teléfono comenzó a sonar dentro del estudio vacío, rompiendo la quietud, como si el destino quisiera retrasar aquella respuesta tan importante. Sandra y Keanu se miraron, sorprendidos, sabiendo que aquella pregunta silenciosa aún no había terminado. Sandra y Keanu se quedaron quietos mirando hacia la puerta abierta del estudio. El sonido del teléfono seguía repitiéndose con insistencia, como si exigiera atención inmediata. El eco rebotaba en las paredes vacías, generando una sensación de urgencia extraña, casi incómoda. Sandra respiró hondo, todavía afectada por la pregunta silenciosa que él había dejado abierta, una pregunta que no era promesa superficial, sino una invitación a algo que podía transformar sus vidas. Keanu mantuvo su postura tranquila, aunque sus ojos parecían querer quedarse esperando la respuesta que no había llegado. Caminaron juntos hacia el teléfono, sin prisa, pero con una tensión suave en el ambiente. La lluvia se había vuelto ligeira, como un murmullo del cielo acompañando el momento. El teléfono quedó justo frente a ellos, sobre una mesa situada en la parte trasera del set, donde regularmente se dejaban mensajes para invitados y asistentes del programa. No sabían quién era el responsable de la llamada, ni por qué insistía tanto a aquella hora. Keanu contestó, con voz calmada, y escuchó durante unos segundos en silencio, con una expresión que no revelaba alarma, pero sí preocupación respetuosa. Sandra observó, intentando descifrar algo en su mirada, esperando que la inesperada interrupción no fuera una señal negativa. Finalmente, él habló con suavidad, mencionando que la llamada era para ella. Sandra frunció el ceño, sin entender quién podría llamar a un estudio vacío tan tarde, y con una insistencia tan particular. Ella tomó el teléfono con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Su voz se volvió más dulce pero contenida, preguntando quién hablaba. Al otro lado, una voz femenina sonó tranquila, casi maternal, con un tono amable que parecía reconocerla de memoria. Le informó que se trataba de una invitación inesperada, algo relacionado con un proyecto benéfico.
Un evento solidario destinado a apoyar a niñas que buscaban educación segura y apoyo emocional. Sandra escuchó con atención, sintiendo emoción inmediata, porque en su corazón, esos proyectos siempre ocupaban un lugar especial. La voz explicó que ella había sido recomendada por alguien muy particular, alguien que describió su deseo de ver a Sandra, inspirando a jóvenes con su mensaje de fortaleza, humildad y esperanza. La mujer no mencionó nombres, pero she destacó que quien recomendó a Sandra había dicho que su voz podía cambiar destinos. Aquella frase le tocó el alma, le hizo imaginar quien con tanta convicción hablaría y sobre su esencia. Miró a Keanu, quien solo la observaba en silencio, con mirada tranquila, como si ya supiera que ella aceptaría sin dudar. Cuando la llamada terminó, Sandra soltó una sonrisa emocionada, no era una propuesta de fama ni publicidad, era algo que tocaba la humanidad, algo que ella valoraba profundamente. Keanu inclinó ligeramente la cabeza, como quien respeta la decisión antes de escucharla. Ella compartió la noticia, y él respondió que debía aceptar, porque era un camino que coincidía con su verdad interior. Sandra se sorprendió por aquella frase, no porque fuera inesperada, sino porque parecía decir más de lo que pronunciaba. La invitación venía para un evento en 2 semanas, en una pequeña comunidad donde muchas niñas luchaban contra la falta de oportunidades. Sandra sintió que debía estar allí, no como celebridad, sino como ejemplo de perseverancia y corazón solidario. Keanu la miró con admiración sutil, no era orgullo por conocer a alguien famoso, era respeto por la mujer que veía belleza en ayudar, por la persona que no buscaba aplausos, sino impacto real. Aquella admiración silenciosa decía más que cualquier declaración evidente. Al salir del estudio, la pregunta que Keanu había formulado sin palabras seguía vibrando entre ellos, como una melodía suave que no desaparecía. Sandra no había respondido todavía, y aunque sentía el impulso de hacerlo, también sentía que la vida le pedía procesar ese sentimiento desde su esencia más auténtica. Ella no quería responder desde la sorpresa, ni desde los nervios, sino desde un amor consciente, profundo y libre. Keanu lo entendía, porque no había presión en su mirada, solo paciencia, afecto y respeto. Caminar en haste la cal, donde las luces reflejaban gotas pequeñas sobre el suelo. El silencio se convirtió en compañía, no en incomodidad. Sandra sabía que Keanu no esperaba que ella diría o no en ese instante. Él solo había abierto una puerta hermosa, y quería que ella la cruzara cuando sintiera convicción, no cuando la emoción fuera demasiado intensa para pensar con claridad. Ese acto de paciencia la conmovió más que cualquier declaración apasionada. Sentir que alguien quería su respuesta, pero no la exige, tenía un valor inexplicable. Cuando se despidieron esa noche, no hubo promesas explícitas, no hubo abrazos emotivos, solo una despedida respetuosa, cargada de algo nuevo. Keanu sonrió con serenidad, y Sandra sintió que aquel adiós levaba un significado especial, uno que guardaba esperanza genuina. Ella entró a su carro con el corazón acelerado, pero no por confusión, sino por calidez, como si hubiera descubierto un amor que no lastima, que no exige, que no grita, solo invita. En su casa, antes de dormir, recordó su gesto cuando él acomodó su cabello, recordó su pregunta sin presión, recordó la sensación de ser vista con respeto y sinceridad. Su pecho se llenó de una dulzura compleja, esa que solo aparece cuando el alma se siente elegida, no por apariencia, sino por esencia. Y en ese momento, mientras intentaba conciliar el sueño, Sandra entendió que la respuesta tal vez ya existía en su corazón, solo necesitaba el tiempo correcto para nacer en palabras. Y mientras ella descansaba con una sonrisa tenue, Keanu observaba el cielo desde su ventana, pensando que el amor, cuando es auténtico, sabe esperar. Ninguno sabía que aquella invitación solidaria cambiaría todo, y que la respuesta de Sandra no llegaría con flores, ni con anillos,
sino con actos, que hablarían más fuerte que cualquier phrase romántica. 2 semanas pasaron con una mezcla de expectativa y calma. El evento solidario se acercaba. Y Sandra dedicó cada día a preparar mensajes sinceros para aquellas niñas. No quería levar discursos vacíos, quería entregar experiencias reales, quería ofrecer esperanza con honestidad. Su casa se llenó de notas escritas a mano, con frases profundas que venían de recuerdos difíciles, momentos donde ella también se sintió vulnerable y perdida. Cada palabra parecía conectar con algo que había aprendido a fusa de paciencia. Keanu enviaba mensajes breves de apoyo. No preguntaba por su respuesta, no presionaba, solo ofrecía ánimo. Decía que su voz tenía fusa, que su historia podía consolar y elevar. Esos mensajes no eran románticos en apariencia, pero tenían un cariño silencioso que fortalecía. Sandra sentía que una conexión crecía entre ellos, no como impulso rápido, sino como raíz firme, y esa sensación la acompañaba en cada preparación. Era extraño como la ausencia de presión podía acercar más que cualquier insistencia. Luego el día del viaje hacia la comunidad. El camino era largo, rodado de montañas suaves, árboles que bailaban con el viento, y casas humildes con colores cálidos. Al llegar, Sandra quedó impresionada no por la pobreza, sino por la dignidad que se respiraba, por la sonrisa de las niñas que la recibieron con ilusión genuina, sin pedir nada más que atención y palabras sinceras. Ellas no la miraban como celebridad, la miraban como alguien capaz de escucharlas, como alguien con un corazón dispuesto. Las niñas abrazaban cuadernos gastados, pirolinos de sueños, escribían frases en pequeñas hojas dobladas, guardaban dibujos como tesoros invisibles. Sandra sintió un nudo en la garganta, quería darles más que recursos, quería darles valor propio, resiliencia y fe en sí mismas. Entonces inició su charla con voz cálida, con mirada transparente, les habló del miedo, del rechazo, del esfuerzo por respetarse a sí mismas en un mundo que a veces no entiende la sensibilidad. Cada palabra tocaba fibras delicadas, porque no eran conceptos generals, eran sentimientos que muchas de ellas vivían a diario. Durante el discurso, Sandra mencionó algo sin pensar demasiado, y una frase que salió desde su corazón con naturalidad profunda. Dijo que el amor verdadero nunca exige respuestas apresuradas, que el cariño honesto sabe esperar, que la paciencia es también una forma de amor. Las niñas escucharon con atención, algunas sonrieron, otras suspiraron con ternura. Pero en el fondo, Sandra sabía que aquellas palabras no solo eran para ellas, eran un mensaje hacia el hombre que había mostrado respeto más que expectativa. Después del evento, la coordinadora de la organización se acercó y le entregó un pequeño cuaderno lleno de dibujos de las niñas. Cada uno representaba sueños simples, estudiar, apoyar a su familia, enseñar a otras niñas. Sandra sintió que estaba recibiendo un regalo más valioso que cualquier premio, porque ese cuaderno tenía esperanza pura dibujada con lápices baratos pero llenos de ilusión. Se sintió abrazada por la vida, por el amor que no se pronuncia con joyas, sino con gestos de humanidad. Cuando estaba por regresar a la ciudad, escuchó risas infantiles cerca del jardín. Una niña sentada sola dibujaba árboles torcidos pero hermosos, con pajaros gigantes y corazones en forma de estrellas. Sandra se sentó a su lado, sin hablar al principio, respetando su silencio, igual que Keanu había respetado el suyo. La niña levantó su cuaderno y mostró un dibujo. Era una mujer con un vestido simple, parada junto a un hombre con cabello oscuro. Ambos estaban rodados de niñas riendo. Sandra preguntó por qué había dibujado a esa mujer con ese hombre. Y la niña respondió con voz dulce y honesta, diciendo que la mujer parecía muy feliz cuando hablaba de alguien que la escuchaba con respeto. Sandra sintió el corazón acelerarse con una mezcla de ternura y sorpresa, porque no había hablado de Keanu de manera directa. Pero incluso
Una niña podia sentir lo que si escond cuando un cariño verdadero no busca lamer la atención. Esa respuesta inocente la hizo pensar profundamente, como si el universo hablara a través de aquella pequeña artista. Y en ese instante, sin buscarlo, comprendió que la respuesta a la pregunta de Keanu no tenía que leer como un shi dramático, ni como un discurso perfecto, sino como un camino compartido, construido con paciencia, con acciones de bondad, con decisiones conscientes que nacen de la admiración mutua. En el viaje de regreso, Sandra miraba el paisaje pasar por la ventana del auto, sostenía el cuaderno de dibujos contra su pecho, sintiendo que era símbolo de una promesa humana. El cielo anaranjado parecía hablar con calma, como si la susurrara que el amor no se apresura, que el respeto hace florecer historias sin necesidad de corrección. Cuando llegó a la ciudad, vaya a Keanu esperándola en la entrada del centro comunitario donde la organización tenía su base. Él no llevaba flores, no llevaba regalos elegantes, solo sostuvo una mochila llena de útiles escolares, diciendo que quería ayudar también. Ese acto simple cerró el círculo de lo que ella necesitaba comprender. Él no preguntaba por la respuesta, él actuaba con amor. Y justo cuando Sandra estaba lista para hablar, algo inesperado apareció, algo que cambiaría la manera en que ella debía responder. Una mujer se acercó rápidamente hacia ellos, con urgencia en los ojos, preguntando si alguno de los dos era Sandra. La mujer que se acercó tenía el cabello recogido con prisa, llevaba papeles desordenados en las manos y respiraba con una mezcla de nerviosismo y respeto. Sandra y Keanu intercambiaron miradas rápidas, sin entender la situación. La mujer explicó que trabajaba con la organización solidaria y había viajado hasta la ciudad para entregar algo importante que no pudo enviar por correo. Dijo que necesitaba hablar únicamente con Sandra, aunque también se notaba nerviosa ante la presencia de Keanu, como si reconociera su nobleza en el silencio. Sandra asintió y la mujer le entregó un sobre simple, con su nombre escrito a mano, en tinta azul ligeramente borrosa. No tenía logotipos ni sellos oficiales, solo parecía una carta sincera. Ella dudó unos segundos antes de abrirlo, sentía una extraña presión en el pecho, como si el papel escondiera algo que podría cambiar una parte significativa de su vida. Keanu dio un paso hacia atrás, respetando su espacio como siempre hacia, evitando acercarse demasiado. Su mirada paciente era compañía sin invasión. Sandra abrió la carta con cuidado, deslizando los dedos lentamente, como quien abre un recuerdo delicado. Al comenzar a leer, sus ojos se humedecieron sin que pudiera controlarlo. La carta provenía de una de las niñas del evento, la misma que había dibujado la mujer y el hombre juntos. Esa niña cantaba que la noche después de escucharla, comprendió que su valor no dependía de ser perfecta, sino de creer en sus decisiones, aunque fueran difíciles. Decía que Sandra le había enseñado a no aceptar presiones en el amor, ni en los sueños. Que la verdadera refugio estaba en elegir con libertad, sin miedo. Al final de la carta, la niña escribió algo que congeló a Sandra por completo. Le pidió que, cuando llegara el momento de tomar una decisión importante sobre algo en especial, lo hiciera no por sentirse obligada, ni por emoción intensa, sino porque su corazón encontraba paz en esa elección. La niña no sabía nada de la pregunta silenciosa de Keanu, pero parecía haber entendido más que muchos adultos. Sus palabras eran tan puras que se convirtieron en espejo de la situación. Sandra apretó el sobre contra su pecho, sintiendo un temblor suave que no era dolor, era una mezcla de claridad y miedo. Ese miedo que llega cuando se reconoce el amor verdadero y se comprende que merece ser cuidado con mayores. Keanu notó el brillo de sus ojos, pero no preguntó nada, porque sabía que el amor no interroga, espera. La mujer que entregó la carta sonrió con ternura, como si entendiera el significado invisible que ocurría frente a ella, sin necesitar explicaciones. La tensión emocional era
tan silenciosa que percha lenar el air. Entonces ocurrió algo tan sutil como determinante. Sandra levantó la mirada hacia Keanu, y sin decir palabras, él supo que algo había cambiado en su interior. Ya no era la duda confundida de hace unas semanas, ahora era un entendimiento tranquilo, una aceptación que todavía necesitaba nacer en forma de palabras, pero ya existía como verdad. Sin embargo, con esa paz en el corazón, la vida no le digeria responder todavía. Un pequeño grupo de reporteros apareció inesperadamente cerca del centro comunitario. Nadie los había invitado, percha que habían seguido alguno de los voluntarios, buscando una historia llamativa, quizás un título rápido. Comenzaron a tomar fotografías, y una voz preguntó con prisa si aquello era una relación confirmada, si Sandra y Keanu estaban juntos, si él había viajado para apoyar a su futura prometida. Las preguntas eran intrusas, no malintencionadas, pero siempre lloradas, llenas de curiosidad superficial, incapaces de ver el respeto detrás de la situación. Sandra se quedó congelada, no porque tuviera miedo de admitir sus sentimientos, sino porque la historia no era un anuncio, era un proceso. El amor que nace desde la paciencia no debía ser apriorado por un micrófono hambriento de titulares. Keanu se adelantó un paso, pero sin agresividad, solo con calma firme. Tomó la mochila de útiles que había traído y la levantó ligeramente hacia los reporteros, diciendo que estaban allí para apoyar la educación, no para buscar titulares románticos. Su voz era tranquila, pero su mensaje levaba dignidad. Los reporteros retrocedieron unos centímetros, sorprendidos por su serenidad. Sandra sintió una admiración aún más profunda por él, porque progendo el momento, también la pertiguera ella. Aquella acción era una respuesta más fuerte que cualquier declaración amorosa. Era el tipo de amor que no expone, que no exhibe intimidades, que cuida sin condición. Ella quiso hablar, quiso confirmar que algo hermoso estaba floreciendo, pero también supo que hacerlo allí, bajo cámaras, sería traicionar la esencia de lo que estaban construyendo. Así que guardó esa respuesta para un momento más íntimo, uno que generara el sentimiento y no lo convirtiera en espectáculo. Los reporteros fueron retirados por el personal del centro comunitario, y el ambiente recuperó su calma. Sandra y Keanu se quedaron solos unos segundos. La tarde caía lentamente, como si el sol también respetara el ritmo de aquel amor. Sandra tomó y se preparó para hablar con sinceridad, para pronunciar la respuesta que levaba creciendo en silencio. Pero en el instante exacto en que iba a hablar, sonó otro teléfono. Esta vez, el celular de Keanu. Una llamada que cambió el rumbo, antes de que las palabras pudieran salir. El celular de Keanu vibró con insistencia, el sonido era agudo, casi urgente. El miró la pantalla y su expresión cambió levemente, no con miedo, sino con preocupación profunda. Respondió con voz baja, alejándose apenas unos pasos para escuchar mejor. Sandra observó en silencio, notando la tensión suave en su postura, la manera en que sus hombros se volvían un poco más rígidos. Su mirada dejó de ser calma y pasó a ser protectora, como alguien que recibe una responsabilidad inesperada. La llamada duró poco, apenas unos segundos que parecieron largos. Al terminar, él respiró hondo y regresó donde estaba Sandra. No intentó ocultar nada, no disfrazó gestos, solo habló con sinceridad. Explicó que la organización había sufrido un problema en otra comunidad cercana, donde los materiales que él había ayudado a financiar habían sido retenidos por falta de permisos. Era un inconveniente que podía dejar a muchas niñas sin el apoyo que se les había prometido. Debían resolverlo cuanto antes, para no decepcionarlas, para no traicionar la confianza de quienes esperaban educación y seguridad. Sandra comprendió inmediatamente, porque ese tipo de trabajo no era un acto de lujo, sino una responsabilidad moral. Ella sintió el impulso de acompañarlo, no como decisión romántica,
sino como compromiso humano. Sin embargo, ambos sabían que resolverlo requería rapidez y organización. Y ella debía quedarse para preparar un programa más amplio con la directora local. Sus caminos momentáneamente se separaban, no como distancia emocional, sino como labor compartida hacia la misma cosa. Keanu sostuvo la mochila de útiles con fuerza moderada, como símbolo de su propósito. Antes de marcharse, la miró con una expresión tranquila y profunda, y dijo algo que se sintió como una caricia sin contacto. Dijo que cuando el amor es real, no se interrumpe, solo se pospone para construir algo más grande. Sandra sintió el corazón llenarse como si todas las piezas encontraran acomodo. No necesitaba apresurarse, pero tampoco necesitaba calar más. Entonces fue ella quien dio un paso hacia él, con palabras suaves pero firmes, con una decisión madura y consciente. No habló de promesas exageradas, no ofreció declaraciones dramáticas, solo dijo que el amor que ella elige caminar con bondad, paciencia y respeto, y que ella había demostrado todo eso sin pedir nada a cambio. Sus palabras no eran un título, eran una aceptación profunda. Su respuesta no era un show, era una decisión sincera. Ella dijo que quería caminar a su lado, sin prisas, sin presión, con intención y verdad. Y aunque no fuera un compromiso formal, era más sólido que muchos anhelos. Keanu sonrió con una gratitud silenciosa, como quien recibe un regalo que no necesita envoltura. Ese momento tenía el valor de una propuesta auténtica, una promesa sin necesidad de ceremonia. Era amor que se construye, no que se presume. Antes de irse, Sandra tomó la carta de la niña y se la mostró. Él la leyó con calma, comprendiendo que aquella inocencia había sido guía para ambos. Miraron juntos el dibujo del hombre y la mujer rodados de niñas, como símbolo de un amor que impacta vidas, no solo emotions. Y en ese encuentro de miradas, sin entregar anhelos, sin frases dramáticas, él hizo algo aún más importante. Sin pronunciar la pregunta de manera formal, repitió con los ojos la misma invitación silenciosa de la primera noche. Ella respondió con el corazón, sin necesidad de repetirlo en voz alta. Y esa fue la verdadera promesa. Keanu partió hacia la otra comunidad, con pasos firmes no para huir, sino para cuidar a quienes confiaban en él. Sandra lo observó alejarse, sintiendo paz en lugar de ansiedad, porque los amores que respetan no se pierden cuando se separan momentáneamente, se fortalecen. La tarde terminó con un cielo rosado que parecía sonreír. En las semanas siguientes, ambos continuaron apoyando proyectos solidarios conectados por pequeñas acciones. No había necesidad de publicaciones ni declaraciones públicas, solo colaboración sincera. Trabajaban en silencio, compartiendo responsabilidades, compartiendo valores. Cada mensaje que intercambiaban no hablaba de romance exagerado, hablaba de coordinación, ayuda, aprendizaje, paciencia. Y aún así, cada palabra era afecto profundo, cada decisión era amor. Cuando al fin se reunieron nuevamente, ya no necesitaban aclaraciones ni preguntas pendientes. Se encontraron en un pequeño parque, sin cámaras, sin guiones. Sandra llevaba consigo el cuaderno de dibujos, y Keanu traía una pequeña caja de madera sin adornos. Ella pensó que quizá era un anillo, pero cuando la abrió, encontró varias semillas. Semillas reales listas para plantar. Él explicó que eran semillas de árboles resistentes, árboles que tardan en crecer, pero que duran toda la vida si se cuidan con constancia. Ella entendió el simbolismo sin que él dijera más. Los amores que duran no comienzan con brillo instantáneo, comienzan como semillas. Se siembran con paciencia, se riegan con respeto, se construyen con acciones. Sandra abrazó aquella pequeña caja, sabiendo que era una promesa más profunda que cualquier joya. Y con la luz dorada del atardecer cubriéndolos, sin pronunciar ceremonias, ambos plantaron esas semillas juntos en el suelo húmedo. No había discurso, no había público, no había música dramática. Había tierra esperanza y dos corazones eligiendo construir algo lento pero fuerte.
Keanu tomo sumano con calma, sin pose, sin titralidad. Y ella sonrió, sintiendo que esa unión tenía raíz real, raíz humana. La pregunta silenciosa de Keanu finalmente había recibido respuesta. Y la respuesta de Sandra derritió corazones no porque sonara perfecta, sino porque si vivía con quienes, no con espectáculos. El amor verdadero no se presume, se cultiva.